Very good, Akshita. Very good. Yes, now I request today guest and as well as the mentor of ITYM Foundation, Swapnil ji, to please unmute yourself and address the student. They are waiting for you from long time since you are from Assam. So I hope that you will start with Assami language. I think all are comfortable in Assami language, right? So it will be great to if you start with some, some words of Assam, because you all children. I just want to tell you one thing. It's a proud moment for all of you. A person born in Assam is addressing the student of Assam. A person born in Assam, he is not addressing only the student of Assam. Yesterday, he was addressing the student in Maharashtra. Two-time President Award winner, worked for NASA, done so many projects in other countries, 70 or 60 countries. He has done a lot of projects. He is in front of you. It's the best day for your life. So please listen to him carefully. I request all of you, don't unmute your mic. If you have any doubt, any question, you can post in the message box and you can welcome him by saying good morning in the message box. Yes, Swapnilji, please continue. Yes, Swapnilji. I think mic is, please check the mic once. Hello. Hello. Yes, Swapnilji. Yes, I can hear. Yes, yes. Please Can continue. you? Please continue. Yes, yes. Can you enable the participant sharing mode once? The screen sharing option for the participants. Yes, yes, yes. Yeah. Please continue. Hello, Yes, Ravi children. ji. Yes, I can hear you. Swapnilji, you can share the Ji, screen also. yes, yes. No, no. Like I'm using two accounts. One where I'm visible. Okay. So if you can allow the participant sharing, the screen sharing option So please send the for request, no, this device. Ratnesh ji. Multiple participant can share. I have allowed. I have allowed. Check once. Yes, yes. Okay, sure, sure. ठीक है. Is it okay now? Yes, yes, yes. Yes. This is the one problem with Zoom, but Mm-hmm. everything is okay. Okay. Now Sure, workshop sure. is getting recorded. So children's, my request to all of you that we have started the recording just now because I was waiting for Swapnil ji to start the this thing, and now you have to not on mute your mic. This is my request to all of you. Okay. Thank you, Ravi ji. Yeah. And my sincere greetings to the students of uh, Miles Bronson. And um, অসমীয়াটো কম বাৰু, because I can see there are a lot of young students, very diverse crowd, I would say, unlike yesterday. যোৱাকালি বহুত senior collegiate student আছিলে, and today we have so many young students. So মই অসমীয়াটো ক'ম বাৰু আৰু মই ইংলিছতো মাজে মাজে ক'ম. Um, so to start with, I would like all of you. Someone has, Okay, I will just check. I will Sure, check. sure, sure. Okay. I'm just checking who is the person. Sure, sure. I think Brooklyn Mission School. Please mute yourself. I can Shibu check. sir, mute yourself. Yes, Anirudh, all. mute yourself. Please mute yourself because you are getting addressed by a scientist from NASA. So please cooperate with him because then only he can speak about that, what he want to say. So please, yes, Swapnilji, continue. Okay, thank you so much. So মই চবকে এইটো সুধিব বিচাৰিছো যে like
চবেই আমি যিটো যে মানে বৰ্তমান আমি স্কুলত গৈ আছো, চ' হোৱাট ইজ আৱাৰ পাৰ্পজ, মানে আমি ডাঙৰ হৈ কি হ'ব বিচাৰো, সেইটো আমি আগতীয়াকে যদি আমি ঠিক কৰি ৰাখো সেইটো বহুত ভাল হয়। It's better if we decide our goal in life well in advance, because that will give us a lot of time to experiment and to explore in the longer, after, like when you go for higher studies and research. So as you can you have been observing, Mr. Ravi has already been mentioning যে মই স্পেচ টেকনলজি বা এৱাৰ্ড পাইছো বা কিবা কাম কৰিছো, নাছাৰ লগত কাম কৰিছো। চ' সেই গোটেইখিনি বিষয় যিহেতু আজি বেছি সময় নাপাম মই, বহুত খন্তেকীয়া সময় আছে মোৰ লগত। চ' মই যিমান পাৰো আই উইড লাইক টু শ্বেয়াৰ ফটোগ্ৰাফছ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম বাৰু মই। চ' as the workshop is going on, I would like all of you to think for a moment what would be your aim in life, your goals in life, that I generally state as what's a moonshot, what's a longer vision that you have in life. So, স্ক্ৰীনত দেখা পাইছা এইটো মেচিনৰ নাম মুন বাগি বুলি কয়। আৰু মুনত যিহেতু গ্ৰেভিটি বহুত কম থাকে, there is very less gravity on the surface of the moon. So তাতে আমি বেলেগ বেলেগ vehicles আমি চলাব নোৱাৰো। We do not have much options of many vehicles to be operated on the moon. So তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এনেকুৱা ভেহিকেল ডিজাইন কৰা হৈছে। চ' মোৰ টিমে বা মোৰ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইচ বনাইছিলো। চ' স্ক্ৰীনত দেখা পাইছা যে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য একচুৱেল ফটোগ্ৰাফছ। এপল' 16 যেতিয়া মুনত লেণ্ড কৰিছিলে, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাহন ইউজ কৰি, মানে মুনৰ ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা পইণ্টৰ পৰা বেলেগ পইণ্টলৈ গৈ আছিলে। চ' মোৰ টিমে কি কৰিছিলে যে তেনেকুৱা নিচিনা বাহন আৰু যদি আমি বনাব পাৰো নেকি, য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি নালাগে। এতিয়া আমি যদি এতিয়া বহুতে হয়তো জানা বা বহুতে চাইকেল চলাইছা, চাইকেলত কি হয়, তোমাৰ মেনুৱেল পাৱাৰটো ইউজ হয়। ইউ আৰ ইউজিং ইয়াৰ মেনুৱেল পাৱাৰ ৱেন ইউ আৰ অপাৰেটিং এ বাইচাইকেল। কিন্তু মুনৰ ওপৰত যদি তুমি কিবা এখন চলাব লগা হয়, ইফ ইউ হেভ টু অপাৰেট এনি ভেহিকেল অন দ্য চাৰ্ফেচ অফ দ্য মুন, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, গ্ৰেভিটি যিহেতু 1/6 অফ দ্য আৰ্থ চাৰ্ফেচ অৰ এনভাইৰনমেণ্ট থাকে। চ' সেইটো পৰিস্থিতিত আমি কি কৰিম? চ' সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰি মোৰ টিমে, ফটোত দেখা পাইছা ইণ্ডিয়ান দুজন আছে, ৰাছিয়ান এজন আছে, জাৰ্মান এজন আছে, আৰু মই ইফালে আছো লেফ্ট চাইডে। চ' আমাৰ টিমে এনেকুৱা ডিজাইন কৰিছিলে, এনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে যে মুনৰ ওপৰত আমি যদি বাহন চলাবলগীয়া হয়, তো how would be the design, what are the protocols, or what are the different aspects that we have to keep in mind, আমি কি কি বস্তু চিন্তা কৰিব লাগিব। আহ, আকৌ ফটোলৈ গৈছো। লেফ্ট চাইডে ফটোখন তুমি যে দেখা পাইছা সকলোৱে, চ' আগতে কি হৈছিলে, ৰকেট বা যিকোনো লাইক ফ্লাইট লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা স্পেচিয়েলি ডিজাইনড লঞ্চ পেড বুলি কয়, এইটো ডিজাইন কৰা হৈছিলে। আৰু ৰাইট চাইডে যদি তোমালোকে চোৱা, মোৰ পিছফালে এটা ৰকেট, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কালাৰ, ইউ কেন চি দেয়াৰ ইজ এ ৰকেট। চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰকেটছ দেট ৱাজ ইউজড বাই জাৰ্মানী। চ' জাৰ্মানী কি কৰিছিলে, স্পেচ টেকনলজি বা স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰি ওলাইছিলে এনেকুৱা ৰকেটছ। চ' লেফ্ট চাইডে ইউ কেন চি দ্য ৰকেট লঞ্চাৰ, এণ্ড ৰাইট চাইড ইউ কেন চি দ্য একচুৱেল ৰকেট। চ' এই like these rockets are actually present right now at this moment in Germany. So যে এনেকুৱা স্পেচ টেকনলজিৰ লগত, আৰু টেকনলজি বুলি যদি আমি কৈ আছো, মই পাৰ্টিকুলাৰলি বুজাইছো যে আমি যদি মুনৰ চাৰ্ফেচত যদি আমি কিবা এখন বাহন চলাবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বাহন বা ভেহিকেল আমি ডিজাইন কৰিব লাগিব, আৰু স্পেচ ৰকেট যদি আমি পঠাবলগীয়া হয়, তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰকেট, what kind of rockets we are supposed to utilize or use. So তাৰ বিষয়ে মোৰ প্ৰজেক্টখিনি মেইনলি ইভলভ হৈছিলে। চ' মোৰ প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে, ইফ আই হেভ টু টক মোৰ এবাউট মাই প্ৰজেক্ট, চ' তুমি স্ক্ৰীনত তোমালোকে সকলোৱে দেখা পাইছা, দেয়াৰ ইজ দিছ ভেহিকেল। ইয়াতে তুমি যদি ভালকে চোৱা, দেয়াৰ আৰ টু চিটছ, মানে দুজনে বহিব পৰাকে মেচিনটো ডিজাইন কৰা হৈছে। আৰু এইটো সাধাৰণ চাইকেলৰ নিচিনাই বুলি ক'ব পাৰা, ইটছ মোৰ লাইক এ নৰ্মেল বাইচাইকেল, বাট দেন এগেইন ডিজাইনটো অলপ বেলেগ। এইকাৰণে বেলেগ কৰা হৈছে কাৰণ মুনৰ চাৰ্ফেচটো সমান নহয়, ইটছ নট প্লেইন, ইটছ নট স্মুথ।
there are a lot of craters, there are a lot of holes, and craters and like uneven patches that are available on the surface of the moon. তার বাবে কি হয়, মানে স্টেবিলিটি তো বেশি না থাকে, তার কারণে আমি লট অফ শক অ্যাবজর্ভার্স, লট অফ গিয়ার্স, টিপিক্যাল ডিজাইন আমি কৰিব লগা হৈছিলে। চ' মোৰ টিমৰ যিমান সদস্য আছিলে সকলোখিনিয়ে মিলি পেলাই তেওঁলোকে এইটো ডিজাইন কৰিছে। দে হেভ worked upon this project, and they have designed a specially like 14 geared space vehicle which is operated by our manual power, and two astronauts or two scientists or space explorers can sit on this platform and can uh, operate this at the same time. um, some of my trainings also involve, মই ট্ৰেইনিং যেতিয়া কৰি আছিলো তেতিয়া আমাক পাইলট ট্ৰেইনিঙো দিয়া হৈছিলে। চ' তোমালোকৰ ভিতৰত এতিয়া আই কেন চি এৰাউণ্ড 50+ participants আমি আছো। উই আৰ মোৰ দেন 50 আই কেন চি এৰাউণ্ড 56-57 participants are there. চ' আমি 57 participants মাজত যদি কোনোবাই যদি পিছলে যদি ভাবিছা যে আমি মুনত এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, ইফ উই ৱান্ট টু explore the space, if we want to go to the moon, or if we are planning to go for Mars, তেতিয়া দুটা বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব। ইউ শুড বি এৱেৰ এবাউট টু থিংছ। সেই দুটা বস্তু হৈছে যে বিচাইডছ একাডেমিক নলেজ, মানে একাডেমিক নলেজ বা টেকনিকেল নলেজ মানে থকাৰ লগতেও তোমালোকৰ ফিজিকেল যোনটো ষ্ট্ৰেংথ থাকে সেইটোও বহুত দৰকাৰী হয়। বিকজ স্পেচত গ্ৰেভিটি বাই ডিফল্ট আমি সকলোৱে জানো গ্ৰেভিটি মুনৰ চাৰ্ফেচত বা স্পেচত বহুত কম বা অলমষ্ট নেগলিজিবল, জিৰ'। তাৰ উপৰিও গ্ৰেভিটি নথকাৰ ফলেও এটমস্ফিয়াৰ মানে যোন ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন সেইটো বহুত কম থাকে। আৰু এনেকুৱা হয় যে মানে তোমালোকৰ চাইকলজিকেল যোনটো এটা এফেক্ট থাকে সেইটো বহুত বেছি এনহেঞ্চ হৈ যায়। So there's a lot of issues related to your psychological strength as well. So mental strength কিমান থাকে সেইটো বহুত that plays a huge role. So তোমালোকে যদি কোনোবাই যদি পিছলে স্পেচ টেকনলজি বা এনেকুৱা এক্সপ্লৰেশ্যনৰ কথা ভাবিছা, দেন মেণ্টেল এক্সাৰচাইজ বা IQ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, তাৰ লগত ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' ইউ হেভ টু এক্সপ্ল'ৰ both the aspects at the same time. চ' ফটোত দেখা পাইছা যে লেফ্ট চাইডে মই আছো আৰু মাজত হি ইজ এ ডাইৰেক্টৰ, নাছাৰ তেওঁ আউটৰিচ ডাইৰেক্টৰ হয়। আৰু লেফ্ট অন দ্য এক্সট্ৰিম ৰাইট ইটছ হিজ ৱাইফ, তেওঁৰ ৱাইফ হয়, তেওঁ মিছেছ হয়। আৰু দুজনে দে হেভ ডিভটেড দেয়াৰ লাইফ ফৰ দ্য স্পেচ এক্সপ্লৰেশ্যন পাৰ্ট। আৰু ৱালৰ ফালে যদি তোমালোকে যদি ফটো কেইখন দেখা পাইছা, দেয়াৰ ইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ জেণ্টেলমেন the in the frames. So he was the first director of International Space Station. তোমালোকে হয়তো আজি এইটো ৱৰ্কশ্বপ শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে এইটো গুগলত চাব পাৰিবা যে হোৱাট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন। ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ যদি বিষয়ে মই যদি ক'ব যাওঁ, এইটো এনেকুৱা ইটছ লাইক বিটুইন মুন এণ্ড আৰ্থ দেৰ ইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেচন য'ত নেকি আজি এইটো সময়তো দেয়াৰ আৰ পিপল অলৰেডি ষ্টেইং দেৰ। স্পেচত বৰ্তমান দেয়াৰ আৰ অলৰেডি পিপল ষ্টেইং অন board that international space station, and uh, the person is related to my guide. So photographer, you can see that the gentleman in the between, his name is Ralph Hagel. Their uncle asile the first director of International Space Station. So this family has been devoting their life for like space exploration for a long time. um মই যেতিয়া ৱৰ্কশ্বপবিলাক কৰোঁ, মই আজি বেছি টেকনিকেল নাযাওঁ। আই উইল নট গ' মাছ টেকনিকেল, বাট আই উইল লাইক টু টক এবাউট দ্য ভেলিউজ এণ্ড এটিকেটছ দেট আৰ ৰিকুৱাৰ্ড, আই উইড চে। চ' ওৱান অফ দ্য ভেলিউজ, এটা বস্তু মই সদায় চবকে ক'ব বিচাৰোঁ যে এম্পেথি ইজ ওৱান অফ দ্য কি ভেলিউজ য'ত নেকি আমি লাইফত যদি ছাকচেছফুল হ'ব লাগে আমি এইটো জনা বহুত উচিত। হোৱাট ইজ এম্পেথি? এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন আহি পৰে, হোৱাট ইজ এম্পেথি? এম্পেথি বুলি ক'লে বেচিকলি আই এম হাইলাইটিং দ্য এৰিয়া দেট আমি মানুহৰ দুখ বা সুখ কেনেকে আমি কিমান গভীৰতাভাৱে আমি বুজিও পাব পাৰোঁ। হাউ মাচ কেন উই পুট আৱাৰ চেল্ফ ইন চামৱান শ্বুজ? হাউ মাচ কেন উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এ পাৰ্চন? হাউ মাচ কেন উই observe a situation? How much can we observe a problem? Is basically the empathy skills, empathetic skills, I would say. So
আমি সৰু থাকোঁতে আমি এতিয়াও যিহেতু সকলোৱে তোমালোকে স্কুলত আছা, most of you are in school right now, so you should have this empathy skill embedded in you. You should be observant, you should have a good listening skill, you should have good concentration skill, বহুত দৰকাৰী হয় to be successful in life. আজি ৱৰ্কশ্বপ আমি ছেটেলাইট টেকনলজিৰ ওপৰত কৰি আছো, বাট এনেকুৱা এইটোও নহয় যে আমি সকলোৱে পিছলে ছেটেলাইট বা স্পেচ টেকনলজিতেই আমি যাম, নহ'বও পাৰে, আমি বেলেগ বেলেগ ফিল্ডো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি যদি বেলেগ ফিল্ড এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছো, এম্পেথি গোটেইখিনি ফিল্ডতে লগা হয়। So empathy is one value that is applicable and will be applicable to all the activities and your future endeavors that you're going to explore and unfold. So again, some of the few photographs. So left side যি দেখা পাইছা, that is basically মই যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰি আছিলো তেতিয়া মোক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছিলে নাছাৰ ফালৰ পৰা। চ' আই এম জাষ্ট ডিছপ্লেইং দ্য চাৰ্টিফিকেট, আৰু মোৰ গাইড আৰু তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছো আছিল সেই সময়ত। চ' এট দ্য বেক ইউ কেন চি লাইক দ্য হোল ফেমিলি এণ্ড ফটোগ্ৰাফছ তেওঁলোকে ডিছপ্লে কৰিছে। অন দ্য ৰাইট চাইড হি ইজ মাই ট্ৰেইনাৰ, হোৱাইট ড্ৰেছত পাইলট ইউনিফৰ্মত যদি তোমালোকে দেখা পাইছা। If you can see the gentleman in the pilot uniform, his name is Peter Paul. He's from Switzerland. তেওঁ Switzerland Aviation Departmentor হয়, আৰু তেওঁ মোৰ পাইলট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছিলে। মই ফ্লাইট ট্ৰেইনিঙো কৰি থৈছোঁ অলৰেডি, আৰু ইটছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি তোমালোকে পিছত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰা, লাইক হাউ টু গ' এবাউট পাইলট ট্ৰেইনিং, ডেফিনেটলি মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। অল অফ ইউ কেন ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট মি, কণ্টেক্ট দ্য team members of IDYM, and we can get in touch with you and help you out to further explore about the areas of space technology, astronomy, astrophysics, and other interesting areas. So again, some few photographs for your reference. মানে তোমরা জানিব যদি বিচাৰা, then I can explain more in the later part. So left side ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম তোমালোকে দেখা পাইছা সকলোৱে। তেওঁ মোক এৱাৰ্ড দিছিল 2014ত। মই ইনোভেশ্যন ফিল্ডৰ লগতো জড়িত আছো। আই এম অলছ' ইনভলভ ইন দ্য ইনোভেশ্যন ফিল্ড besides the technical or the space technological arena. So in the left side, you can see I received one award from late Dr. APJ Abdul Kalam in 2014. And then again, in President's House, I received another award in 2016 by late Pranab Mukherjee sir. So again, these were for the technological innovations or the area of work that I contributed, or my contribution towards society. মই society কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছিলো, ইনোভেশ্যনক লৈ পেলাই, স্পেচ টেকনলজিক লৈ পেলাই, সেইখিনি কাৰণে মোক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে। লেফ্ট চাইডে ৰাইট চাইডে দুটা there are two evidence photographs for that. So এইটো শ্লাইড মই ভাবো যে আজিৰ ৱৰ্কশ্বপত এইটো শ্লাইড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ আমি সকলোৱে যোনকেইজনে আমি আজি এইটো ইভেণ্টত বা এইটো স্মল ৱৰ্কশ্বপ, ইটছ এ ভেৰি ব্ৰিফ ৱৰ্কশ্বপ, উই উইল নট বি এবল টু এক্সপ্লেইন ইউ লট অফ থিংছ, বাট দেন এগেইন মই তোমালোকক এটা বস্তু ক'ব বিচাৰোঁ যে নিজৰ প্ৰফেশ্যন আৰু পেশ্যনৰ মাজত আমি কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগে। When there is a question of selecting our profession and passion, how can we go about? কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হয় যে তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে নাচি ভাল পাব পাৰা, and you want to become a dancer, you want to become a singer, but then again, is it wise to go by that choice? আৰু সেইটোৰ solution আছে। বস্তুটো এনেকুৱা হয় যে every passion may not be a profession. যদি তোমালোকে গান গাই ভাল পোৱা, তোমালোকে নাচি ভাল পোৱা, then definitely you can explore the area of dancing and singing. But if you are not going for competition, তুমি যদি কম্পিটিশ্যনত যদি যোৱা নাই, if you have not winning competition, if you are losing the competition but you still like dancing, then it's a passion. For your passion to explore, you need not have to do it full time. তুমি যদি নাচি ভাল পোৱা, এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে সদায় দিন ৰাতি সেইটোৱে কৰিব লাগিব। But you can explore it. Free time থাকিলে নাচিবা, free time থাকিলে গাবা, free time থাকিলে পেইণ্টিং কৰিবা। And profession to এনেকুৱা হয়, profession is a very specific line of work. প্ৰফেশ্যনত কি হয়, তোমাৰ যোনবিলাক টেকনিকেল স্কিল, সেইখিনি যদি তুমি কাৰোবাক ডিছপ্লে কৰিব পাৰিবা, কিবা কাৰোবাৰ ছাৰ্ভিচত আহিছে, then that's your professional side. So profession is basically about exploring your technical aspects or the skills that you have developed over time. Passion is more on a light base where you can explore and you can sing and you can dance. So মোৰো এনেকুৱা হৈছে যে মই over time মই প্ৰফেশ্যনেল এৰিয়াছো এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ, পেশ্যন কাৰণেও কৰিছোঁ। ময়ো নাচি ভাল পাওঁ, বাট দেন এগেইন মই নাচাৰ সময়খিনি হ'ল ফ্ৰী টাইমত।
বাট প্ৰফেচনেলি মই স্পেচ টেকনলজি বা এনেকুৱা টেকনিকেল লাইনত বেছি জড়িত আছোঁ। চ' আমি যে সৰু থাকোঁ আমি এইটো ভাবিব লাগে যে চবৰে হবি থাকিব লাগে। তোমালোকে সকলোৱে ডায়েৰী ডেইলি লিখিব লাগে একচুৱেলি। মই এইটো আই উইল ছাজেষ্ট অল অফ ইউ টু ৰাইট লাইক ফিল আপ ইউৰ ডায়েৰিজ এভৰি ডে এণ্ড ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু ৰাইট। সদায় কি কৰিছা এইটো লিখি থোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয় সকলোৰ কাৰণে। ইট হেল্পছ ইন ইম্প্ৰুভিং ইউৰ ৰাইটিং স্কিলছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ইন দ্য লং ৰান। Okay, so Yes, Swapnilji. Yes, please, yes, yes, please, yes, please yes, proceed. yeah, yeah. Please proceed. Please proceed. So when we are talking about what skills we should have, মানে এটা যদি তোমালোকে যদি এইটো বিচাৰা বা ভাবা চিন্তা কৰা যে মোৰ কোনখিনি স্কিল থাকিলে মই ফিউচাৰ সাকসেসফুল হ'ব পাৰো, which are the skills I should possess so that I can be a fruitful or successful individual in the long run. Successful হ'বৰ কাৰণে আমি কি কি স্কিল আৰু ভেলিউজ দৰকাৰী হয়। চ' মই তাৰ মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ফ্ৰম মাই ওন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আই হেভ পইণ্টেড আউট 4 areas. চ' মই ইজিলি আই উইল ট্ৰাই টু এক্সপ্লেইন ইন এ ভেৰি ইজি মেনাৰ। মই ইজিলি তোমাক গোটেইখিনি বুজাব ট্ৰাই কৰিম। দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট এজ ইউ কেন চি স্ক্ৰীনত দেখা পাইছা, ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছে ইণ্টেলেকচুৱেল কিউৰিয়চিটি। চ' ইণ্টেলেকচুৱেল কিউৰিয়চিটিটো এনেকুৱা বস্তু যে তোমালোকে যে আজিৰ দিনত চিন্তা, তোমালোকক যেতিয়া ক্লাছ টিচাৰে যেতিয়া তোমালোকক প্ৰব্লেম এটা দিয়ে, মেথমেটিক্সৰ প্ৰব্লেম দিয়ে বা চায়েন্সৰ প্ৰব্লেম দিয়ে, হোমৱৰ্ক কৰিব দিয়ে, তেতিয়া তোমালোকে যে চিন্তাটো কৰা লাইক ইউ আৰ থিংকিং এবাউট দ্য প্ৰব্লেম। চ' ৱাইল থিংকিং এবাউট দ্য প্ৰব্লেম তোমালোকে কিমান ইণ্টেলেকচুৱেলি বস্তুটো ভাবিব পাৰিছা, লাইক হাউ স্মাৰ্ট কেন ইউ থিংক অন দ্য প্ৰব্লেম, হাউ ক্ৰিয়েটিভ ইউ কেন বিকাম অন দ্য প্ৰব্লেম, and how much do you have the curiosity for like problem solving. মানে তুমি যে প্ৰব্লেমটো যে সলভ কৰিব বিচাৰিছা বা তুমি you are trying to solve the problem. চ' এই গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চত, এই গোটেই প্ৰচেছত তুমি কিমান এনথুচিয়াজম দেখাইছা সেইটোৰ প্ৰতি, হাউ মাছ এনথুচিয়াষ্টিক আৰ ইউ ইন এক্সপ্ল'ৰিং ডেট পাৰ্টিকুলাৰ। তোমাৰ যদি কামটো কৰিবলৈ মন থাকে তেতিয়াহে তুমি এটা প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যন বিচাৰি পাবা। ইফ ইউ ডু নট হেভ দ্য উইচ টু সলভ দ্য প্ৰব্লেম, then it's not going to be easy for you to solve it. It's going to be a very difficult journey. Second point is personal branding. um, সহজ ভাষাত যদি বুজাব লাগে, if I have to explain a very simple term, তোমালোকৰ যোনটো Hmm. ব্যৱহাৰ with other people, like the way you behave, the way you put yourself up, তোমালোকে Hmm. ক্লাছত কেনেকে বিহেভ কৰিছা, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কেনেকে বিহেভ কৰিছা, ইভেন উইথ your parents. So that is a basically your personal profile, মানে personal branding ত আহি পৰে. So it's always wise and advisable যে তোমালোকে নিজৰ moral values খিনি intact ৰাখা, etiquettes খিনি intact ৰাখা, ব্যৱহাৰ পাতি মানুহৰ ভাল হ'ব লাগে, তেতিয়া সাকসেসফুল হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰে। থাৰ্ড পইণ্টটো এম্পেথি। এইটো বিষয়ে মই অলৰেডি আগতে অলপ কৈছো, মই এতিয়া আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যে অসমীয়াতে এম্পেথি কৈছো এনেকুৱা স্বপ্নালী বস্তু যে তালুকদাৰ সেই অসমৰ মানুহ এম্পেথিটো এনেকুৱা নাচাব। বস্তু যে তোমালোকে যে কামখিনি কৰিছা বা তোমালোকে যে এতিয়া ৰাস্তাত যদি তোমালোকে যোৱা, তোমালোকে কোনোবা ৰাস্তাত মানে মানুহ লগ পালা, তেওঁলোকে তোমাক পইচা মাগিছে, ভিখাৰী যদি কোনোবা তুমি ৰাস্তাত, ইফ ইউ হেভ কাম এক্ৰছ এনি বেগাৰ্ছ অন দ্য ষ্ট্ৰীট, ত' সেইটো পৰিস্থিতিত তুমি যে মনৰ পৰা যে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰা বা এটা ইউ হেল্প দ্য বেগাৰ্ছ অন দ্য ষ্ট্ৰীট, চ' বেচিকলি দোজ কাইণ্ড অফ দহটা থাকিব স্কিলছ বা আৰ মানুহ শুনিবা হা। এম্পেথি পাৰ্ট। Hello, someone have unmute your mic. Please off it right now. Please off the mic, everyone. Only a speaker will speak. Why you are keeping the mic on? Yes. So please continue. Okay. Yes, yes, yes. আৰু লাষ্ট পইণ্ট ইজ ছ'চিয়েল ছাষ্টেইনেবিলিটি। চ' এইটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ এনেকুৱা হয় যে তোমালোকে যে লং টাৰ্ম নিজৰ গ'লটো বা ভিজনটো ৰাখিছা, ইফ ইউ হেভ এ লং টাৰ্ম এইম অৰ ভিজন ইন ইয়াৰ লাইফ, তোমাৰ সপোন যিমান ডাঙৰ থাকে, সেইটো দি মানৱতা, হিউমেন ছ'চাইটিক হাউ মাছ ইজ ইট কণ্ট্ৰিবিউটিং। তাৰমানে তুমি যদি এটা ডাঙৰ বিজনেছমেন হ'ম বুলি ভাবিছা লং টাৰ্ম, ডাঙৰলে ইউ টু বি এ বিগ বিজনেছমেন, বিজনেছ টাইকুন, তেতিয়া তোমাৰ কামৰ জৰিয়তে বেলেগ মানুহে কিমান হেল্প পাব পাৰে বা বেলেগ মানুহে কিমান তাৰ পৰা বেনিফিট হ'ব পাৰে, তাৰ বেচিকেলি ইজ এ মেজাৰমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছাষ্টেইনেবিলিটি। চ' তোমাৰ ড্ৰিমটো যেতিয়া লং টাৰ্ম তুমি ডাঙৰ প্লেন কৰিছা, এনেকুৱা এটা ড্ৰিম প্লেন কৰিব লাগে যে এইটোৱে মানৱতা বা হিউমেন ছ'চাইটিকো ছাপোৰ্ট কৰে, হেল্প কৰে, আপলিফ্ট কৰে। So that is how you can be a good citizen or a sensible citizen or a, I would say, proud citizen of the nation.
আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ, ইণ্ডিয়াত আমি ইমান ব্ৰাইট মাইণ্ডছ আছে। মই ডেফিনেটলি মই নিজৰ লাইফতো বহুত দেখিছোঁ। অসমৰো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত কাম কৰি আছে, কেম্ব্ৰিজত পঢ়ি আছে, অক্সফৰ্ডত পঢ়ি আছে, নাছাত কাম কৰি আছে, আৰু অসমীয়া মানুহো আছে। A lot of people working in the area of space technologies, innovation, business from Assam itself. কিন্তু তেওঁলোকৰ বেচিক ভেলিউজ যোনখিনি আছে, বেচিক যোনটো এটিকেজ আছে, তেওঁলোকে সদায় হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি গৈছিলে, টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিছিলে আৰু স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিছিলে। তোমালোকে এইটো চাব লাগিব যে তোমালোকৰ যোনটো ড্ৰিম আছে, হাউ বিগ ইজ এ ড্ৰিম এণ্ড হাউ মাচ আৰ ইউ পুটিং এফৰ্টছ, মানে কিমান কষ্ট কৰা। পেৰেণ্টছৰ কথাও ডেফিনেটলি ইউ শুড লিসেন, এণ্ড ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। পেৰেণ্টছৰ ৰোল ইয়াতে বহুত, ইটস এ কি, আই উড সে কি প্লেচ অফ দ্য পেৰেণ্টছ role in your fulfilling of long term ambitions and life goals. But then again, নিজৰ এটাও goal ৰাখি থৈ কাম কৰিলে বেছি সুবিধা হয়। And okay, so this is the last মই আৰু বেছি নকওঁ, কাৰণ মানে বেছি বৰ হৈ যাব পাৰে, ইট মাইট বি টু বৰিং এট দি এণ্ড। চ' ষ্টিভ জবছ তেওঁ এটা কথা কৈছিলে, ষ্টে হাংগ্ৰি ষ্টে ফুলিছ। তাৰমানে এইটো বুজাই যে মানুহে সদায় এইটো ভাবিব লাগে যে পৃথিৱীখন ইমানেই ডাঙৰ, আমি কেতিয়াও গোটেইখিনি বস্তু জানিব নোৱাৰো। there is always something that is always left out. So stay hungry stay foolish to এইটো বুজাই যে আমাৰ যোনটো নলেজ আছে, আমাৰ যোনখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে, আমি যিমানখিনি জানো, সেইটো কেতিয়াও খতম নহয়। ইটছ নট এন এণ্ড টু ইট, ইটছ অলৱেজ দ্য বিগিনিং। আমি যিমানে শিকি যাওঁ, আমি সিমানে আৰু শিকিব দৰকাৰী থাকে। আৰু আমি সেই শিকিবৰ কাৰণে এটা আমাৰ মাজত এটা হাংগাৰ, যোনটো তেওঁ কৈছে ৱৰ্ডটো, হাংগাৰটো বেচিকলি ইট মিনছ দেট হাউ মাচ আৰ ইউ উইলিং টু, তোমাৰ কিমান ইচ্ছা কৰি পেলাই নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন জানিব ট্ৰাই কৰি আছা, কিমান ইচ্ছা শক্তিৰে তুমি নতুন নতুন I would say areas explore কৰিব বিচাৰিছা। So it's basically is pointing out to that aspect, কিমান শিকিব বিচাৰিছা, কিমান শিকিবলগীয়া আছে। So I think Raviji, I think I'm towards the end, so সেইখিনি কৈ মই সামৰণি মাৰিছো বাৰু। Yes, আৰু yes. পিছলেও Swapnil, you যদি can just tell them about that how NASA is launching the different like space programs, and how it is okay, different from ISRO, and then how ISRO is trying to come almost close to NASA, and okay, sure, different sure, sure. rocket system of NASA and ISRO. What is the some little bit more about that? Can you please Sure, tell to okay, them? okay, okay, sure, sure. Okay, ঠিক আছে। চ' ৰবি ছাৰে কৈছে যে মই অলপ নাছাৰ স্পেচ যোনটো এক্সপ্লৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ বিষয়ে অলপ কওঁ। চ' নাছা আৰু ইছৰ', নাছা হ'ল আমেৰিকাৰ স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইছৰ' হ'ল ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় ফুল ফৰ্মটো। চ' তাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি হয়, হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন নাছা এণ্ড ইছৰ'? চ' নাছাই কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ যোনটো স্পেচ প্ৰগ্ৰাম আছিলে এইটো বহু বছৰ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। নাছা বেচিকলি started their program long way back than the ISRO programs came into being. নাছাৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে around 1900 something, তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট মানে ইনিচিয়েল তেওঁলোকে ফেজত আহি পৰিছিলে। ইছৰ'ৰ around 1985 তেওঁলোকৰ পৰা বাজেট আৰু এইবিলাক এলকেশ্যন কৰা হৈছিলে। চ' নাছাৰ এইটো বৰ্তমান এনেকুৱা ষ্টেজত আহি পৰিছে যে তেওঁলোকে স্পেচ ৰকেটছ পঠোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে মুন আৰু মাৰ্চ এক্সপ্লৰেশ্যনৰ কাৰণেও তেওঁলোকে বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম কাম কৰিছে। কিন্তু ইণ্ডিয়াত কি হৈছে, ইণ্ডিয়াৰ মানুহে যিহেতু স্পেচ টেকনলজি বা স্পেচ এক্সপ্লৰেশ্যনৰ যোনটো ৰেচ আছে, যোনটো মানে প্ৰগ্ৰামছখিনি আছে, আমাৰ ভাৰতে কি হৈছিলে, যিহেতু আমি অলপ লেটকে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চিন্স উই ষ্টাৰ্টেড দ্য হোল লাইক এক্সপ্লৰেশ্যন পাৰ্ট বিট লেট, চ' আমাৰ এতিয়াও মুনত গৈ পোৱা নাই। আমাৰ নিজৰ প্ৰগ্ৰামছ এতিয়ালৈকে আমি মুনত লেণ্ড কৰাব পৰা নাই। কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ মানুহে কিন্তু স্পেচত গৈ পাইছে। ৰাকেশ শৰ্মা ইজ ওৱান অফ দ্য পাৰ্চন, তেওঁ স্পেচত গৈ আহিছে। চ' দেৰ আৰ লট অফ পিপল ফ্ৰম ইণ্ডিয়া যোনে নাছাত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে স্পেচ এক্সপ্লৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামছতো তেওঁলোকে ইনভলভ আছে। কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ পৰা আজিলৈকে মুনত লেণ্ড কৰি পোৱা নাই, লেকিন স্পেচত ৰকেট পঠাইছে। PSLV ৰকেট ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়াও পঠাইছে, আৰু তেনেকুৱা ছেইম ডিজাইন অফ ৰকেটছ নাছাৰ পৰাও কৰা হৈছিলে। আৰু এটা বহুত ভাল খবৰ মই সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে there are a lot of efforts being done by the students community around the globe, but then again India's students community বা এটা গ্ৰুপ অফ ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম IIT বম্বে, তেওঁলোকে এটা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে যে ষ্টুডেণ্টছ ডিজাইন ছেটেলাইট, মানে ষ্টোডেণ্টে যে ছেটেলাইট
চেটেলাইট ডিজাইন কৰি স্পেচত পঠাব পাৰে নেকি, IIT বম্বেৰ টিম এটাই তেনেকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে। ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছিলে, একেলগে বহিছিলে, এৰাউণ্ড 15 ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকে IIT বম্বেৰ পৰা বহি পেলাই চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে কেন দে চেণ্ড এ ষ্টুডেণ্ট ডিজাইন satellite to the surface or to the atmosphere. তেওঁলোকে প্ৰচেছৰ চলাইছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম দিছে প্ৰথম। চ' প্ৰথম ইজ বেচিকলি এ ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি ডিজাইন বিল্ড ছেটেলাইট। তেওঁলোকৰ মেইন কাম আছিলে আইন'ছ, মানে আমি জানো যে ছেটেলাইট আৰ্থৰ যোনটো ছাৰ্ফেচ আছে, এটমছফিয়াৰিক ছাৰ্ফেচ আছে, দেৰ লট অফ লেয়াৰ্ছ, মানে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আছে, ট্ৰপোস্ফিয়াৰ আছে, তাতে আয়নোস্ফিয়াৰো এটা লেয়াৰ আছে। চ' আয়নছ তোমালোকে পিছলৈ পাবা আয়নছ কি বস্তু হয়। আয়ন কাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে IIT বম্বেৰ এটা টিমে তেওঁলোকে ছেটেলাইট পঠাইছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি অলৰেডি বৰ্তমান এতিয়া অন দ্য ইটছ ৰিভলভিং দ্য প্লেনেট ৰাইট নাও। চ' এভৰি ডে মানে ছেটেলাইটটোৱে দুবাৰকৈ ৰাউণ্ড মাৰে আৰু ৰাউণ্ড মাৰাৰ ফলত তেওঁলোকে they are able to collect a lot of information and vital I would say know how তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিছে বৰ্তমান এটমছফিয়াৰৰ পৰা। বিচাইডছ দিছ নাছাৰ এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰজেক্ট মই ক'ব বিচাৰোঁ, তোমালোকে সকলো ইণ্টাৰেষ্টিং পাবা এইটো বাৰু, যে এলিয়েন ৰিচাৰ্চ। এতিয়া এলিয়েনৰ বিষয়ে যেতিয়া ক'ব লাগে, মানে মই নিজেও এইটো ফিল্ডত বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। লাইক এইটো প্ৰশ্ন মোৰ মাইণ্ডত সদায় আহে যে এলিয়েনছ আছে নে নাই, আৰু এইটো মোৰ সদায় সকলো ৱৰ্কশ্বপতে মই এইটো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে এলিয়েনৰ বিষয়ে মানে হোৱাট আৰ ইয়ৰ অপিনিয়নছ, মানে তোমালোকে ভাবা নেকি এলিয়েনছ আছে নেকি? আৰু মোৰ যিমান ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ বা মই যিমান নাছা মানুহৰ ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ, সকলোৱে কিন্তু এইটো একমতো হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে কথাটো বহিষ্কাৰো কৰা নাই যে এলিয়েনছ নাই বুলি। তেওঁলোকে সকলোৱে কোনোবা না কোনোবা এটা পইণ্টত তেওঁলোকে কথাটো শ্বেয়াৰ কৰে, দে শ্বেয়াৰ দ্য থিং দ্যাট দেয়াৰ আৰ পচিবিলিটিজ, হাই পচিবিলিটিজ অফ দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ এলিয়েনছ। চ' মোক যদি পাৰ্চনেলি তোমালোকে সোধা যে এলিয়েনছ আছে নে নাই, চ' মই এইটোৱে ক'ম যে মোৰ হিচাপত এলিয়েনছ আছে। তাৰ প্ৰমাণ যদি দিব লাগে, তাৰ প্ৰমাণ যদি তোমালোকে বিচাৰিছা, মই এতিয়াই তোমালোকে এটা প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ। বহু বছৰ আগতে যেতিয়া লাইক তোমাৰ ইউৰোপ বা এছিয়া তেনেকে বহুতখিনি এইটো কি কয় লাইক কণ্টিনেণ্টছ একেলগে আছিলে, কিন্তু এটা সময়ত কি হৈছিলে, বহুতখিনি বস্তু এইটো লাইক দেয়াৰ লট অফ এৰিয়াজ যোনখিনি ভাগ হৈ পৰিছিলে। ইউৰেছিয়া এক পাৰ্ট হৈ গৈছিলে, এণ্ড দেন দ্য US কেনেডা কণ্টিনেণ্ট ইট গট ছেপাৰেটেড। চ' সেইটো সময়ত কি হৈছিলে, তেতিয়া হিউমেন চিভিলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, আৰু সেই ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে বহুত কেভ পেইণ্টিং কৰিছিলে। চ' কেভ পেইণ্টিঙৰ সময়ত কি হ'ল, ৱেন দে ষ্টাৰ্টেড ডুইং দ্য কেভ পেইণ্টিং, আজিৰ দিনত যদি কেভ পেইণ্টিংখিনি তুমি চাব যোৱা, তাতে বহুত বস্তু চিমিলাৰিটিজ আছে ডেফিনেটলি, লাইক হাণ্টিং ইকুইপমেণ্টছ যোনখিনি আছিলে, টুলছ যোনখিনি আছিলে, চ' সেইখিনি চিমিলাৰিটি পাইছে দুটা মানে কেভৰ মাজত, ফ্ৰম US আৰু ইণ্ডিয়া, হাৰপ্পন মহেঞ্জোদাৰো আৰু গাজা চিভিলাইজেশ্যন। তেনেকৈ যে আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ কেভ পেইণ্টিংছখিনি, চ' তাতে হিউমেন ফিগাৰ, আমাৰ হিউমেন ষ্ট্ৰাকচাৰটো আৰ্লি মেনৰ একে পাইছে, হাণ্টিং টুলছবিলাক একে পাইছে, তাতে কুকুৰ, মেকুৰী, ঘোঁৰা, other animals designs they have found it same, but interestingly গোটেই most of the cave paintings তাতে যেতিয়া এটা different kind of a design তেওঁলোকে commonly বহুতখিনি এৰিয়াত পাইছে, Okay. আৰু different areas তেওঁলোকে explore কৰিছে, they have understood that the design Yes. is same, the design is same for all the different caves. So এইটোৱে প্ৰমাণিত হয় যে সেইটো সময়ত when there was no vehicle to transport from one point to another, there was no boats, how is it possible that every cave had the same kind of an alien design? So that ultimately concludes that there was prevalence of aliens at some point. Yes, yes. Thank you so much, Swapnil ji. It was a great talk by you. And I request now Swapnil Talukda, yes, Sangvi ji, he has joined from IIT Bombay. Please, yes, Sangvi ji, can you unmute yourself? And students are waiting you from long time that two scientists, as I have said, but only one scientist they are able to see on the screen. And I think now they can see yes, Sangvi also.
So welcome yes Sangvi ji. Right. He is a very great person, very enthusiastic person, and he has been awarded by Prime Minister of India Narendra Modi ji for his great achievement in field of education. From Honorable Prime Minister, he received the gold medal. So let's welcome him. You had an address by a scientist from NASA. You are going to have an address by a scientist from IIT Bombay. So I don't think so. It is a much greater than you for you in the life. So everyone, I request please on the video. I'm taking some screenshot, and now Yasji will continue to. Yasji, please. Thank you, Raviji. Am I audible? Yes, 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 yes. Very nicely. Yes. So let me share my screen quickly. Yeah. I won't take much of your time. I'll you know the purpose of my part will primarily be discussing Pratham's journey. So Swapnil ji already mentioned about Pratham satellite, and I was lucky enough to be part of the team that made the satellite. So we will discuss Pratham's journey, and we will see what you can take away from that journey, what you should learn at your age from Pratham's journey. So you know in general, satellites. So why do you even make satellites in the first place? क्यों करना है? Like, what's the point of doing all this? Point is, a lot of important problems that you are facing right now can be solved by satellites. So recently there was this cyclone in Tamil Nadu, right? In the last 2 days, all the news channels were showing that a cyclone is coming. How were we able to predict that a cyclone is coming before it even came? Like before 2 3 days before the cyclone came, everyone was aware, all the important areas were evacuated, everyone was saved. How? Because satellites told us that the cyclone is coming. uh, Satellites are responsible for helping you show the live cricket match between India and Australia that is happening right now. Satellites the reason why you can see so many of the educational programs that you are able to access these days. In a lot of regions, internet connectivity depends on satellites. Where cable connections have not been established, internet connectivity depends on satellites. So it's not just because it's fun, interesting, and challenging that we make satellites, but a lot of things that are beneficial for humans happen because of satellites. And space is not just about satellites; it's a drawing book. Making satellites, launching them in space is one way of utilizing space. There are several things. Recently, two young people from India, they discovered an asteroid that was passing closest to the Earth, and no one else in the world was able to discover it, and they discovered it. Why? Because they were interested in space. They were observing space. They were observing signatures, heat signatures, and they finally were able to find out, oh, this asteroid is very close to Earth, right? So question is, have you all ever dreamed about going around the world, or you wanted to touch the sky? At some point you would have, right? And although I myself haven't done either of these, my satellite has. Pratham satellite, if I'm not correct, sometime around 10:30 a.m. So a couple of minutes from now, it will be passing over India. So it will be passing over Assam as well. And if people who have ground station can attempt to get signals from the satellite, and it will do so again in the evening. So twice a day it will go over India, right? And in general, it covers one revolution around the earth every 90 minutes. So the speed is 7 kilometers per second. With that speed, if I want to go from, I'm in Mumbai right now, if I want to come to Assam with that speed, it will take me 2 3 minutes. That's it. I will be there, right? So this is how fast the satellite is moving. And this is the picture of our satellite that was launched. It was while taking the weight of the satellite. Uh, how this journey began. So there was this person, Saptarshi Bandyopadhyay. He was attending a talk, just like you guys are attending this talk right now. He was attending a talk by
Tata Institute of Fundamental Research, TIFR. It's an institute in Mumbai where the speaker was speaking about small satellites and how students can also make satellites. And he thought, why can't we make satellites? This important shift in mindset. Okay, how can we make satellites? It is so difficult. Thinking that and then thinking, why can't we make it? Because if others are making, why can't we? Right? This shift in mindset is sort of the most important thing that you require if you want to do something challenging. So he just asked this question, and today Pratham is in space, right? It all boils down to this simple question. If he had thought, how can we make a satellite, this is so difficult, Pratham would not have existed. He just said that why can't we make it? And that's how Pratham is in space today, right? But just thinking why can't we does not end the problem. You have to be a lot of, you need to develop a lot of qualities. Just going around your day as if you're doing something ordinary won't help. So you have to develop a huge sense of quality and professionalism. So let me tell you an example. You can see this image, right? At the center you can see this black chip. This is the brain of the satellite. This is where the entire logic of the satellite is put. And in general you can see a lot of wires, a lot of pins in the satellite, right? So we have this important test where we put the satellite in a chamber for 40 hours. This happens in ISRO. And within these 40 hours they convert this chamber to vacuum. There is no atmosphere in the space, right? So we want to simulate space. So they suck out all the air from the chamber, introduce vacuum, and then they vary the temperature from high temperature to low temperature, because when the satellite is facing the sun it will have a lot of high temperature. But when there is earth between the satellite and the sun, then it will not have any radiation from the sun, so it will be in very cold temperature. So this temperature was varied to simulate one orbit of the satellite around the earth, and to check whether everything works well in all the scenarios. And out of these several pins that you see, there was just one pin which showed problem, and it was not even showing problem at our room temperature. It was not showing problem at high temperature, only in the low temperature. When the earth is between the satellite and the sun, only at that particular point it was showing some problem, right? So if we had just performed this test on our normal rooms, we would not even have realized that there is this problem. Only when it was performed in the special environment we realized, oh, there is this small soldering problem which would have ruined our mission if we had sent it just this way. So you see the importance. Thousands of pin on the satellite, only one pin which is misbehaving, and it does not even misbehave at room temperature. So this sort of tells you that if something works on Earth, it's not necessary it will work in space as well, because that environment is completely different, and you don't know that environment because none of us have been in space. So therefore we need to uh, we need to have a very keen sense of quality, that even though we don't know the environment, at least from the experiences of people who know, people who are so ISRO scientists who have launched so many satellites, from their experience, from our tests, we get everything right, and our satellite works in space. So this is an important quote by Manvi. She may perhaps also be part of one of the sessions in Assam. So she said, "Space doesn't give you a second chance." It's like it's easy to understand, right? You make something on Earth, it breaks, you make it again. You send a satellite, who will go and fix it? It's gone. If it doesn't communicate with you, it's as if a rock is moving in space. Because what's the purpose of satellite which doesn't send a signal, right? So you just have one chance to get it right, and therefore you need to be very extra careful. You need to spend a lot of time, pay attention in quality, and therefore automatically perseverance comes in. You have to work very hard. So this image of people working in the lab, this was taken around, I think, 2 a.m. at night. So we were all students in the campus. So we used to attend lectures in the morning. We used to have labs in the afternoon. We used to have our own work sometimes in the evening. After dinner, we used to come in the lab, then keep working till 2, 3, 4, whatever time it takes. And we had to do this for 4, 5 continuous years.
This was like our schedule. 8 a.m. lecture starts, and then till 3 4 a.m. in the night we are working, and this kept on happening, and that's why the satellite is in space right now, right? And another thing was, the satellite did not happen overnight. It took 8 years to build, and there were so many people. Manvi and Ratnesh at the end that you see, they finally were the project managers when the satellite launched, and all these were project managers in between. And apart from the technical problem, there is also this people problem. So Swapnil spoke about empathy, about the right personality traits that you need to develop. All these become so relevant when you take a mission like these, because you don't only have to get the technicals right, you also have to get the people right, and you have to get the people attached to your project. Because if you want to continue for 8 years and people leave in between, it causes a huge problem, right? So this was another problem that was tackled by the satellite team. And then finally, the launch happened. Problems came, we tackled them. More problems came, we tackled them again. Finally the launch happened. And once the launch happened, a lot of felicitation happened. uh, Prime Minister Modi ji tweeted about congratulating us. Then the governor of Maharashtra, you can see in this picture at the bottom. So he invited the entire team to Raj Bhavan to felicitate us. In China, people invited us for conferences to speak about our mission. But none of us were very happy with this felicitation, at least for 2 days, because when the satellite was launched in the morning, we wanted the signal to be there in the evening. We did not receive the signal. Then another day passed and we did not receive the signal, and we were worried whether we have actually sent a rock in space, because what's the point if it does not send a signal? Then on the third day, governor invited us, and none of us were happy. All these smiles you see are just for the photograph, but ideally, none of us, even wanted to be there. When we were returning from governor's place, Raj Bhavan, we got a mail from University College London. They had received a signal of Pratham, and they shared it with us. So this, satellite doesn't communicate in English or Hindi or Marathi or anything. It communicates in Morse code. It's it can be sent as an audio file. They sent as an audio file, and then softwares are there to debug it. So you can see